Bună dimineața, doamnelor și domnilor, excelențele voastre, dragi parteneri, dragi prieteni și colegi. Îmi face o deosebită plăcere să deschid lucrările Conferinței internaționale Common Challenges and New Perspective in Fighting Against Trafficking in Persons. Este o conferință la care s-au alăturat parteneri europeni, parteneri internaționali, experții și specialiștii cu care lucrăm zi de zi la nivelul Guvernului pentru a găsi cele mai bune soluții pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, dar în egală măsură reprezentanții ai Parlamentului nostru din România și reprezentanții ai misiunilor diplomatice și altor misiuni legislative. Acest eveniment este organizat grație sprijinului și în parteneriat cu Senatul României, cu doamna președinte a Senatului, Alina Gorghiu, și cu organizația International Justice Mission. Cred că este un moment extrem de important să vorbim astăzi despre elemente și subiecte strategice din marea luptă împotriva traficului de persoane, motiv pentru care avem deosebită onoare să avem astăzi alături de noi și pe coordonatorul european al luptei împotriva traficului de persoane, dar și pe reprezentantul la înalt nivel, adjunctul raportorului OSCE împotriva traficului de persoane. Mă bucur să deschid lucrările acestei conferințe, sunt onorată că alături de mine se află oameni valoroși și îmi face o deosebită plăcere să îi dau cuvântul doamnei președinte a Senatului, doamna Alina Gorghiu, cu mențiunea că, din păcate, domnul premier Nicolae Ionel Ciucă a fost reținut cu o serie de probleme urgente despre care ne-a anunțat în cursul dimineții de astăzi, însă voi transmite puțin mai târziu mesajul domniei sale și vă asigur că avem tot sprijinul și susținerea Guvernului și a premierului României în acest eveniment, dar și în demersurile care decurg din el și din eforturile pe care noi le facem în domeniu. Doamna președinte? Stimate doamne și stimați domni, dragă Mădălina Turza, mulțumesc tare mult că ai generat acest eveniment. Astăzi suntem gazde în Senatul României pentru o conferință care cred eu că și are rostul mai ales în anul 2023. Apreciez oportunitatea pe care mi-o oferiți de a discuta împreună despre provocările pe care le întâmpinăm în această luptă împotriva traficului de persoane, pentru că acest fenomen este unul barbar și traumatizant. Încalcă drepturile și libertățile cetățenilor și nu ar trebui să-și aibă locul deloc într-o societate democratică și civilizată. Dar da, traficul de persoane se regăsește nu doar în România, ci este în toate societățile moderne. Repet, nu vorbim doar de România, ci de absolut orice stat occidental. De aceea, opțiunea de a ne coordona eforturile este singurul scenariu care ne face astăzi mai puternici, mai curajoși, mai coerenți, mai informați, mai uniți, pentru că aceste rețele de trafic de persoane să devină ele cele vulnerabile, nu societățile noastre să fie cele vulnerabile. Sigur, niciun guvern nu poate face singur față traficului de persoane, de aceea cred că avem cu toții și fiecare în persoană responsabilitatea de a ne ocupa, fiecare conform domeniului nostru de activitate, să punem umărul în stârpirea acestui fenomen. Dacă ne raportăm la România, traficul de persoane e o problemă care reprezintă o preocupare pentru fiecare cetățean în parte, dar și pentru mediul de afaceri și pentru societatea în ansamblul ei, că vorbim de instituții, că vorbim de politic. Traficul de persoane pentru cetățeni aduce atingere umanității și distruge țesutul social al comunităților locale.
pentru mediul de afaceri, acest fenomen afectează economia și denaturează piețele, iar pentru societatea noastră, traficul de persoane alimentează violența și crima organizată, creează incertitudine și pune în pericol sănătatea publică. Va trebui să luăm în continuare măsuri bune și aplicate, să adoptăm legi moderne împotriva traficului de persoane, să consolidăm sistemul de justiție și mă bucur că sunt mulți din sistemul judiciar românesc astăzi prezenți în sală și să sprijinim corespunzător, și aici o spun foarte răspicat, victimele traficului de persoane. Distinși invitați, nu e ușor să combatem un fenomen infracțional complex și transnațional. În contextul diversificării tehnicilor și mijloacelor de exploatare a persoanelor vulnerabile, traficul de persoane rămâne o amenințare gravă la nivel național, la nivel european, dar și la nivel global. Datele oficiale nu sunt deloc îmbucurătoare și vreau să vi le amintesc pe cele de la nivelul anului 2021, pentru că sunt date foarte triste care ne arată că multe dintre victime sunt femei și copii exploatați în scopuri sexuale. Ca atare, în 2021 în România, 9 din 10 persoane traficate au fost femei, iar una din 2 victime a fost copil. În 80% din cazuri au fost identificate infracțiuni de exploatare sexuală. Cu toate acestea, fiecare persoană care este salvată cu sprijinul instituțiilor, cu sprijinul dumneavoastră și care își reconstruiește viața înseamnă o victorie pentru toți. În această luptă cu agresiunea sexuală și exploatarea continuă, suferința și tăcerea, sigur o să-mi spuneți că nu le putem măsura în statistici și vă dau dreptate. Pentru că întreaga societate devine vulnerabilă, pentru că asistă la răsturnarea unor valori și principii etice în raport cu care construim prezentul și viitorul nostru comun. Trebuie însă să înțelegem că numai dacă vom lua măsuri și vom face acțiuni concrete, vom produce aceste schimbări reale. De aceea, încă o dată, îmi permit să o felicit pe doamna consilier Mădălina Turza și pe dumneavoastră toți că sunteți împreună să adunați idei bune pentru eliminarea sau diminuarea fenomenului traficului de persoane. În primul rând, ne trebuie o evaluare mai amplă a acestui fenomen, astfel încât să înțelegem până unde se întinde. Rezultatele palpabile în această direcție sunt condiționate de alocarea unor finanțări corespunzătoare, de un efort comun și asumat al autorităților centrale și locale, dar și de o schimbare de paradigmă și de mentalitate. În al doilea rând, va trebui să ne aplecăm atenția mult mai mult ca până acum asupra traficanților. Așa cum aceștia folosesc tehnologia și internetul ca să-și exploateze victimele, tot în acest fel va trebui să folosim și noi tehnologia pentru a-i opri, motiv pentru care vă rog să-mi permiteți să încurajez toate companiile IT și instituțiile specializate să dezvolte cât se poate de rapid aplicații care să potențeze siguranța și securitatea în mediul online. În al treilea rând, suntem obligați să facem mult mai mult pentru victime. Victimele trebuie să-și refacă viața, acestea au nevoie de asistență, au nevoie de consiliere, au nevoie de sprijin, au nevoie de protecție imediată, iar aceasta trebuie să fie o protecție de specialitate. Trebuie să încurajăm victimele, stimați domni, dragi doamne, să nu fie doar supraviețuitoare, să fie și potențiali lideri sau susținători ai viitoarelor victime ale traficului de persoane. Curajul, demnitatea și rezistența lor trebuie să fie exemple într-o societate care trebuie schimbată. Și nu în ultimul rând, și acesta este iarăși un mesaj clar pe care Senatul României, Parlamentul României vi-l transmite, va trebui să avem
toleranță zero pentru infracțiunile privind traficul de persoane. Doamnelor și domnilor, prezența dumneavoastră astăzi aici arată un lucru clar, că traficul de persoane nu este imposibil de combătut, dar nu e nicio misiune ușoară. România a realizat progrese și mă bucur că cele mai importante sunt determinate de activitatea de monitorizare și identificare a fluxurilor la graniță. Am confirmat ca țară că suntem furnizori de securitate, iar încercările unora de a ne decredibiliza pentru a satisface anumite interese politice nu sunt justificate. Trebuie să mai spun că mecanismul acesta de identificare a victimelor traficului de persoane constituie și va constitui un pas strategic pentru România și a fost apreciat de partenerii și aliații din NATO și din UE. În contextul în care, la nivel european, România se află printre principalele țări de origine ale victimelor traficului de persoane, acest mecanism este de o reală importanță. Și n-am voie să nu menționez și traumele războiului din Ucraina, resimțite de milioane de persoane care și-au părăsit țara cu speranța că vor beneficia de securitate și protecție, de solidaritate și de înțelegere. Însă victimele invaziei Ucrainei de către Rusia au devenit predispuse traficului de persoane. Pentru a combate expunerea permanentă a acestor persoane vulnerabile, femei, copii, bătrâni, membrii ai diverselor minorități religioase și etnice la exploatare sexuală sau muncă forțată, avem nevoie de adaptarea constantă a mijloacelor și instrumentelor de monitorizare, intervenție și de mobilizare, așa cum spuneam mai devreme, a unor resurse impresionante, iar ele nu pot fi mobilizate decât în parteneriat cu ONG-urile, în parteneriat cu agenții economici, în parteneriat cu biserica, în parteneriat cu societatea. Altfel nu vom avea succes. Cooperarea și colaborarea continuă cu toate statele membre ale Uniunii Europene și cu autoritățile din Ucraina este de o importanță majoră pentru a preveni și a combate plasarea refugiaților vulnerabili în mâinile unor traficanți, pentru care, să știți că nu există limite, nu există empatie, nu există frică. Dați-mi voie să închei prin a spune că această conferință de astăzi pentru mine va fi o sursă de informații bune și că voi încerca împreună cu dumneavoastră, împreună cu Guvernul, împreună cu societatea civilă să integrăm aceste resurse pe care le veți pune astăzi la dispoziție și informații într-o strategie centrată pe sprijinirea victimelor, pe înfăptuirea actului de justiție, pe educarea timpurie și pe sensibilizarea populației. Pentru că nu avem voie să uităm, lupta împotriva traficului de persoane este una din marile provocări pentru conservarea drepturilor omului în societatea în care trăim. Vă mulțumesc! Succes lucrărilor! Mulțumesc, doamnei președinte a Senatului. Cu voia dumneavoastră, acum aș vrea să dau citire mesajului premierului României, domnului Nicolae Ionel Ciucă, care a ținut în mod special să transmită mesajul pe care ar fi vrut să-l spună personal, însă, așa cum v-am spus, nu a putut fi prezent astăzi aici, iar ulterior voi împărtăși cu dumneavoastră câteva dintre ideile pentru care eram pregătită să vi le spun astăzi. Dau citire mesajului premierului. Stimată doamnă președintă a Senatului, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, traficul de persoane este un flagel global care se manifestă în cele mai nebănuite forme și afectează pe cei mai vulnerabili dintre cetățenii noștri, inclusiv un număr disproporționat de mare de copii și femei.
Aproximativ 50 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în prezent victime ale traficului de persoane, iar aceste cifre sunt doar date estimative globale despre un fenomen care generează anual câștiguri ilegale de peste 150 de miliarde de dolari. Traficul de persoane este văzut adesea ca o formă de sclavie modernă și, din păcate, este una dintre formele de criminalitate cu creștere accelerată, inclusiv la nivel european, iar noile tehnologii, fluxurile migratorii, dar și criza de COVID-19 au generat riscuri și provocări suplimentare la nivel european și internațional. Peste 14.000 de victime au fost raportate la nivelul Uniunii Europene în ultimii ani, dintre care 72% sunt femei și fete, iar copiii reprezintă aproape un sfert, adică 22% dintre victimele înregistrate. Marea lor majoritate au fost traficate în scopul exploatării sexuale și aproape 3 sferturi dintre traficanții înregistrați, puși sub urmărire sau condamnați, sunt bărbați, marea lor majoritate cetățeni ai Uniunii Europene. Traficanții se adaptează constant și adesea își schimbă metodele în timp real. Aceștia exploatează persoanele cu resurse insuficiente, pe cei neprotejați și pe cei mai vulnerabili. Știm deja că pandemia de COVID a dus la vizarea și exploatarea crescută a copiilor în mediul online și a avut un impact negativ semnificativ asupra eforturilor de prevenție, urmărire penală și protecție a victimelor. De asemenea, conflictul din Ucraina a determinat milioane de persoane vulnerabile să-și părăsească casele și țara. Exact aceste tipuri de situații de vulnerabilitate sunt adesea exploatate de traficanți pentru a transforma în victime involuntare oameni aflați în situații dificile, pentru a-i forța la prestarea de servicii sexuale în scop comercial sau muncă forțată sau chiar servitute domestică. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care este imperios necesar să ne păstrăm angajamentul ferm de a lupta împotriva acestui flagel și de a avea capacitatea, disponibilitatea și curajul de a adresa această problemă pe toate cele 3 paliere ale sale, respectiv prevenție, combatere și protecția victimelor. Evenimentul de astăzi abordează curajos 2 teme nevralgice în lupta împotriva traficului de persoane, respectiv reducerea și incriminarea cererii și combaterea traficului de persoane facilitat de noile tehnologii. România este una dintre primele țări care a avut tăria să incrimineze cererea, respectiv clienții serviciilor furnizate de victimele traficului de persoane, și tot România a generat și primele precedente în acest sens la nivel european. Tocmai de aceea consider că este deosebit de important să continuăm acest proces și să susținem demersurile Comisiei Europene de a incrimina cererea la nivel european. În egală măsură, sunt bucuros că astăzi se află prezenți alături de dumneavoastră membrii ai legislativului și experți naționali și internaționali care vor discuta despre modalități concrete de a răspunde pericolului traficului de persoane în mediul online. Avem nevoie de cei mai buni specialiști în aceste domenii pentru a dezvolta soluții de siguranță în mediul virtual, unde copiii noștri își petrec foarte mult timp, dar și de propuneri de politici publice și legislative care să aducă în discuție responsabilitatea furnizorilor de conținut și platforme online. Închei prin a vă spune că Executivul României a asumat la cel mai înalt nivel de răspunderea coordonării luptei împotriva traficului de persoane, iar mesajul meu este unul foarte clar. Traficul de persoane este o formă de sclavie modernă față de care Guvernul României are toleranță zero. Felicit organizatorii acestui eveniment, doamna președintă a Senatului, International Justice Mission, și vă doresc mult succes. Acesta a fost mesajul premierului României, domnul Nicolae Ionel-Ciucă. În continuarea sa, aș vrea doar să vă spun că mă alătur și eu mesajului transmis atât de doamna președintă a Senatului, cât și de domnul premier
și vreau să vă reamintesc faptul că în ultimii 2 ani de zile România a făcut o serie de pași strategici care ne-au adus în punctul de astăzi în care vorbim la nivel european despre principalele probleme și provocări la nivelul traficului. Unul dintre cei mai importanți pași strategici pe care i-am făcut a fost acela de a regândi și reașeza arhitectura sistemului de luptă antitrafic din România prin coagularea și conturarea rolurilor celor 2 piloni ai acestor lupte, respectiv Coordonatorul Național Antitrafic, care în acest moment se află la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului, și raportorul național reprezentat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Coordonarea luptei antitrafic la nivelul guvernului a reprezentat un pas important pentru că a adus la aceeași masă de colaborare, dar și de viziune și strategie, toți actorii cu putere de decizie la nivel de secretar de stat și șef de agenții care au ceva de spus în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. S-au făcut pași importanți pentru că, iată, în mai puțin de 2 ani de zile, România are un nou mecanism de identificare și referire a victimelor traficului de persoane, adoptat recent prin hotărâre de guvern, care vine cu o nouă abordare în ceea ce privește, de exemplu, rolul celor care au nu numai dreptul, dar și responsabilitatea de a se implica în identificarea traficului în identificarea victimelor. Acest proces de identificare și această răspundere nu aparține doar polițiștilor, ci sunt foarte mulți experți și oameni din linia întâi care pot și trebuie să devină parte a acestui demers. Mai mult decât atât, mecanismul este rezultatul unui efort substanțial de co-creere, realizat alături de experții din ministerele de resort, dar și de societatea civilă. Ne-am dorit ca el să răspundă direct nevoilor celor care stau față în față cu victimele, iar societatea civilă și organizațiile care lucrează cu victimele fac parte din această ecuație. În egală măsură, în continuarea acestui mecanism, Guvernul are astăzi, iată, primul parteneriat de formare a medicilor de medicină de urgență pentru identificarea proactivă a victimelor traficului de persoane, pentru că, așa cum știm, victimele ajung în multe dintre instanțe la medic, iar medicii sunt cei care pot observa și pot sprijini victima. Mai mult decât atât, tot pentru că vorbim de adresarea fenomenului traficului de persoane online, care s-a mutat și s-a schimbat insidios în timpul pandemiei de COVID, anticipând cumva lucrurile acestea, tot Guvernul României, prin Programul Național din Grijă pentru Copii, a investit o sumă importantă pentru a dota Poliția Națională cu unul dintre cele mai performante sisteme de criminalistică informatică, capabil să detecteze prădătorii sexuali online și nu numai. Astăzi, România are 47 de camere de ascultare a copiilor victime, inclusiv victime ale traficului de persoane, în toată țara, la nivelul tuturor inspectoratelor de poliție din țară. Dar să știți că aici nu vorbim doar despre niște încăperi dotate cu tehnologie, cu cameră video, cu mecanisme de înregistrare și așa mai departe, ci vorbim și despre echipele multidisciplinare din spate, despre psihologi și asistenți sociali, capabili să discute cu copilul și pentru a evita interacțiunea directă cu ofițerii de poliție. Nu în ultimul rând, trebuie să vă spun faptul că și la nivel strategic s-au făcut o serie de pași operaționali, inclusiv în contextul conflictului din Ucraina. Ne-am pregătit încă din primul moment să avem un răspuns prompt, atât la nivel operațional, cât și strategic, și sunt sigură că colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne vor veni cu detalii în acest sens, dar cred că și mai important de atât este faptul că avem un plan de acțiune dedicat pe care l-am adoptat în comitetul pe care îl coordonez
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane în rândurile refugiaților din Ucraina. Acest plan de acțiune dedicat pe situația din Ucraina este în deplină congruență cu recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește prevenirea riscului de trafic în contextul războiului din Ucraina. Sunt foarte multe lucruri pe care Guvernul le-a făcut în acești 2 ani de zile, atât la nivel strategic cât și la nivel operațional, pentru care sunt extrem de recunoscătoare colegilor mei care fac parte din comitetul pe care îl coordonez și aș încheia spunându-vă că în logica deopotrivă, dar și în marja acestei conferințe, România se pregătește acum pentru noua strategie de luptă împotriva traficului de persoane. Este o strategie pe care îmi doresc să o realizăm de aceeași manieră cu care v-am obișnuit până acum, adică aceea co-creierii, pe baza unei evaluări independente a celei precedente, în care vă anunț de pe acum că vom avea ca și priorități strategice, pe lângă restul obiectivelor pe care ni le propunem, identificarea timpurie a victimelor traficului de persoane, combaterea traficului de persoane din mediul online și întărirea sistemului și promovarea sistemului de incriminare a cererii. Știm cu toții că traficul de persoane este o piață care are la un capăt cererea și la celălalt capăt oferta. Dacă nu ar exista milioane de clienți gata să investească sume fabuloase de bani pentru a cumpăra serviciile victimelor traficului de persoane, cu siguranță nu ar exista nicio ofertă. Deci dorința mea și a multor oameni dragi pe care îi cunosc și îi știu că lucrează la firul ierbii și au întâlnit față în față acești criminali, este aceea ca într-o zi, în dosarele de trafic pe care procurorii le instrumentează, să avem deopotrivă traficanții și clienții capabili să plătească bani pentru a cumpăra serviciile sexuale ale unor copii, ale unor fete, ale unor femei, sau capabili să plătească pentru munca de tip exploatare a bărbaților și femeilor. Cu aceste lucruri în minte, închei aici intervenția mea și îmi face o deosebită plăcere să dau cuvântul mai departe doamnei Diane Schmidt, coordonatorul european antitrafic, căreia îi mulțumesc în mod special că a făcut efortul de, într-o perioadă extrem de complexă și complicată la nivel european, să fie astăzi prezentă la București pentru a ne vorbi despre dimensiunea europeană a luptei antitrafic și despre faptul că astăzi Comisia Europeană are în dezbatere publică o nouă directivă cu prevederi esențiale, despre care de altfel vorbim și noi astăzi. Doamna Diane Schmidt, vă rog. Your Excellencies, dear Madam Chair, dear Madalena, ladies and gentlemen, first I would like to thank for the invitation to this conference, which is very timely, because it does not only allow to address the challenges in relation to trafficking in human beings, and they are numerous, as we just heard, it also allows to discuss new perspectives and hopefully action needed at national, European and global level to combat trafficking in human beings and protect victims, especially children. The last time I was in Romania is exactly 1 year ago, in March 2022, just 1 month after the Russian military aggression against Ukraine started. Romania was confronted and is still
with big challenges welcoming those fleeing the war, mainly women and children. Armed conflicts create vulnerabilities which are exploited by scrupulous criminals. However, immediately after the war started, the European Union, its member states, Romania reacted very quickly. The Temporary Protection Directive was activated, giving those fleeing the war protection, access to employment, to health, to housing. This clearly contributed to reducing vulnerabilities and the risk of falling into the hand of traffickers. This protection has to continue, obviously. Together with national authorities, with civil society organizations, with EU agencies, and in cooperation with Ukraine and Moldova, we prepared and implemented an EU common anti-trafficking plan which focuses on awareness-raising, prevention, law enforcement and judicial cooperation, protection and assistance and support to victims among those fleeing the war in Ukraine. I must say that prevention seemed to work. The current number of confirmed cases of trafficking in relation to Ukraine remains very low. However, it is not excluded that some victims have not been detected or identified, and particular vulnerable people are left aside without the necessary assistance, that criminal networks are hidden and active or ready to be. So we have to remain vigilant, monitor the situation, and take actions if needed. This means also that preventive measures have to continue. Identification of potential victims has to be ensured, as well as their protection. And the capacity of law enforcement and judicial authorities has to be at the adequate level in order to effectively combat trafficking in human beings. Cases and investigations should be reported to Europol. Cooperation with Eurojust is also important. What I just said is not only valid in the context of Ukraine. It's valid in general. In December, the European Commission presented the fourth progress report about the situation in relation to trafficking in human beings in the European Union and in member states, in the context of addressing the 4 priorities of the EU strategy on combating trafficking in human beings. Reducing the demand, which is the first priority in relation to prevention. Disrupting the criminal model of traffickers in order to halt the exploitation of victims. That's the second priority. The third is obviously the protection and assistance to victims. And the last is the international dimension of the crime, which does not know any borders. This report also describes the trends and the challenges. As was already mentioned, the most important form of exploitation is sexual exploitation. However, we have seen in the last years that labor exploitation is increasing, which means also that there have to be more attention to labor exploitation, including through the cooperation with labor authorities and labor inspectors in the identification, and it's also important to launch very quickly investigation in this regard. Women and children are still among the main victims of trafficking in human beings in the European Union. However, we see also the number of male victims increasing. Why is there a shift between sexual exploitation and labor exploitation? It's difficult to explain. Perhaps there are more actions in order to identify cases of labor exploitation, but at the same time we have to be aware that sexual exploitation with COVID mainly disappeared more and more in the digital dimension, but also in private houses where it's more difficult to detect. Among the challenges identified are the low number of prosecutions and convictions, and this is a situation which has to urgently change and requires also that law enforcement and judicial authorities have the necessary training, but also the capacity to tackle this crime.
At EU level, we support member states through law enforcement and judicial cooperation actions, including also with our agencies, especially Eurojust and Europol, but also CEPOL, who ensures training of law enforcement authorities. And we have set up a focus group of specialized prosecutors in order to discuss also with them what we can do in order to improve prosecution and the conviction of criminals. I mentioned already the online space and the digital tools. Nowadays, almost for all crime, there is a digital dimension. Traffickers use the internet or social media for the recruitment, for tracking victims, for exercising control over them, for organizing the transportation, obviously for exploitation and sharing exploitative material. This is something we have to take very seriously. And we have also to work with the law enforcement authorities. We have EU legislation on online content in the context of the directive on the Digital Service Act, but in our proposal to modify the anti-trafficking directive, we are also proposing to take the digital dimension better into account. All these trends I just mentioned are not only visible in the EU, they are visible globally, as was also recently reported by UNODC in their global report, and they are visible here in Romania. This is why all the priorities and the actions which have just been mentioned by the President of the Senate and also by Madalina Tursa, the State Councillor, are extremely important, because it shows that combating trafficking human beings is a political priority in Romania, and I hope it will also stay. It's also welcome that the coordination is happening at the level of the Prime Minister, because this certainly shows also that all the relevant stakeholders and agencies and civil society organizations are involved, which is extremely important for a comprehensive approach. Taking into account the challenges which I mentioned and which were mentioned just before, the European Commission has done an in-depth evaluation of the EU legal framework, which is the Anti-Trafficking Directive, which dates back to 2011. And the evaluation recognized that it's very good legislation. Perhaps we have to look a little bit more at the implementation, but there are also some shortcomings due to the evolution of the crime during the last years. This is why the European Commission has presented a proposal, which is now on the table of the Council of Ministers of the Member States and of the European Parliament, with very targeted amendments. The first amendment the Commission is proposing is to include forced marriages and illegal adoption in the list of forms of exploitation covered by the directive. We see an increase of trafficking in the context of illegal adoption and forced marriages. Another amendment requires member states to formalize their national referral mechanism in order to improve identification of victims and the referral to appropriate protection and assistance. I very much welcome that there is now a new referral mechanism here in Romania. I think this is a very good step forward. Looking forward also to see how it works here in Romania. We will have a meeting also with the national coordinators of the EU member states and with civil society organizations in April, and we will discuss also the national referral mechanism, which, as I said, will be an obligation in the directive in future if the European Parliament and the Council agree on this. And we will discuss their experiences of international organization on transnational referral mechanism, and also the experience of some member states, and Romania will also be present there. Among the changes, the Commission also proposed to make a formal reference to the digital dimension. From a legal point of view, it's perhaps not needed, because the directive implicitly applies already to the online dimension. But I think for political reasons, it's also an excellent sign to show and to promote the fact that the directive applies also online. Then it's more a question of implementation
of the law enforcement and judicial authorities to ensure also that this crime is sanctioned. A big step forward, if an agreement is found on the proposal in the Council and the Parliament, it was just mentioned also, is the criminalization of the users of services of victims of trafficking in human beings. The Commission is proposing to criminalize the users when they know that they are confronted with the victim of trafficking in human beings. And this for all forms of exploitation, sexual exploitation, labor exploitation. And I must say this would be a big step forward if agreed, and I have signs that in the Council there seems to be a majority in favor. The Parliament has still to start the discussions. But if agreed, this will end around 10 years of debate about if there should be a legislation or not. Currently in the directive, it's not mandatory, it's left to EU member states. Romania has such a system of the criminalization. It would be interesting to hear, and I hope I will hear also in the margin of this conference, the experience here in Romania. But if we have this mandatory in EU legislation, it's clear also that it has to be applied in all the member states. And this will certainly help to make a difference in relation to demand. And as was said also, we have to raise awareness. We have to raise awareness so to inform potential users that this is a crime, but we have to, in general, to raise awareness about trafficking in human beings, because still in the European Union there are some people who think that this is happening only outside Europe, far away in other countries, or this is happening also to non-EU citizens, to migrants and not to EU citizens. You know here in Romania that this is happening also in the member states and in Europe, but I think this is not the case everywhere. So awareness raising is extremely important, and the Commission has the intention to launch an EU-wide awareness raising, possibly, if everything goes well, on the 18th of October, which is the European Day Against Trafficking in Human Beings. Coming back to the proposal, we also propose to make it mandatory to collect data. There is already data collected at European Union level, but we want to make it mandatory because data is important to better understand the trends and hence also to define the actions at operational and legislative level which are needed. So, as I said, the proposal is currently with the co-legislators, and I count also on Romania's support for a quick agreement. It looks like it will happen, and perhaps there will be already an agreement in the Council during the Swedish presidency, and perhaps, if everything goes well, an adoption with the European Parliament during the Spanish presidency of the Council, which will follow for the second semester of this year, and it's also their priority. Of course, we have also to continue to implement the legislation together with member states, and this will also be one of my priorities in the coming months. But legislation is an important tool, but it's not the only one. And so I welcome the commitment of the member states, but also especially of Romania, in cross-border operations in cooperation with other member states, non-EU countries and agencies, Europol, Eurojust, Frontex, because this operation, which are happening on the ground, help to identify suspects and victims and to give them the support and to start also the procedures against the traffickers. I must say I really support very much this law enforcement cooperation, which really has clear results. And from a political point of view, we can also draw on this action because we learn first the modus operandi, and perhaps if there is a change, we look at the nationalities of the victims, and we can adapt the situation if needed. Perhaps a word on the victims. I mentioned already that there are a lot of EU citizens who are victims of trafficking in human beings. More than 50% of the victims identified and registered
are EU citizens, which means also that a little bit less than 50% are non-EU citizens, often migrants, in an irregular or an illegal situation here in the European Union. And this is also why the international dimension is so important, and the cooperation with the countries of origin and of transit of migrants in order to prevent trafficking from happening at the first place. And this will also be one of the priorities in the coming months, the international dimension, the cooperation with countries of origin and transit, and will be also the theme we are going to discuss with the national coordinators and rapporteurs during our meeting in April in Brussels. Trafficking in human beings is not a crime like the others. It's about persons, it's about human beings. It's a crime against human rights. It's a crime which requires continuous efforts, the necessary means to make really the difference on the ground for potential victims, identified victims, but also for traffickers. And this is why our cooperation is so important, the cooperation of all stakeholders. Ladies and gentlemen, Romania has an important role to play in the fight against trafficking in human beings. As a country of main citizenship of victims in the European Union, as an important actor in cross-border operation and cross-border cooperation involving also Europol and Eurojust, and also due to the location of Romania in the southeastern Europe. Romania has an experience. Romania has challenges and is addressing these challenges. And I think we can also learn from it. We have, of course, all together with Romania, continue to work, take the actions which are needed in order to stop trafficking in human beings in Romania, in Europe, and globally. Thank you very much. Vă mulțumesc frumos, doamna Diane Schmidt, pentru prezentarea pe larg a eforturilor pe care le faceți la nivel european, dar și despre contextul în care ne aflăm acum cu privire la propunerea de directivă de care vă ocupați personal. Vă mulțumesc încă o dată și puteți să vă bazați pe sprijinul nostru al Executivului României în ceea ce privește promovarea prevederilor directivei și, evident, și implementarea lor. Mergem mai departe în această primă parte a conferinței noastre și îmi face o deosebită plăcere să-i dau cuvântul de data aceasta domnului Gary Hogan, CEO International Justice Mission, care a călătorit tocmai din Statele Unite pentru a fi astăzi prezent la întâlnirea noastră, care, iată, aduce în aceeași încăpere și la aceeași masă de discuții actori de peste ocean, partenerii noștri strategici, Uniunea Europeană, parlamentari și actori relevanți din toate sferele. Îi mulțumim că este partenerul nostru prin intermediul International Justice Mission România și mă bucur să-i dau cuvântul. Please, Mr. Hogan. Good morning. It's a great honor for me to join this extraordinary gathering of leaders in this majestic chamber to take up one of the most difficult challenges of our era, the fight against human trafficking and modern-day slavery. I want to thank our partners from the Senate of Romania and the government of Romania who made this conference possible. We're grateful and inspired by your strong commitment to the fight against human trafficking. I'd also like to thank the OSCE and the European Union for joining, as well as all the institutions and civil society representatives and members of the diplomatic corps and the media that are present today.
As we gather such an extraordinary collection of leaders, I was wondering if the great abolitionist leaders of other centuries would be surprised that human beings are still battling aggressive and growing forms of modern slavery in the year 2023. And perhaps more provocatively, will our children also be gathered in this chamber a generation from now still struggling with this stubborn evil? Or might this be an era in which leaders make an historic and decisive difference to end this crime in human affairs? At International Justice Mission, we're a human rights agency that's been working for more than 25 years around the world fighting human trafficking. Our teams and partners have investigated tens of thousands of cases of human trafficking, commercial sexual exploitation, forced labor, and modern slavery. Our teams have supported government authorities in securing convictions of thousands of trafficking criminals. And we've walked with tens of thousands of trafficking victims who we know by name as they find freedom and full recovery. Many of whom are now leading their countries to build a future where their children don't have to fear these kinds of terror. And after a quarter century of anti-trafficking work around the world, I believe that for the first time, we know enough about what works, we know enough about how to measure it, and enough about how to work together in order to make decisive progress in ending human trafficking in this era. I think this is a singular moment to look together at our common challenges and to consider some very new perspectives on the fight against trafficking. The first thing we know is that every country is faced with its own unique struggle with human trafficking. In Romania, we appreciate that there's a very significant population that's vulnerable to trafficking, especially among women and children. According to Eurostat data, within the EU, Romania has one of the highest percentages of its population at risk of poverty or social exclusion at more than 34%. And they are therefore vulnerable to exploitation. And if we look at the population of children, according to analysis published by Save the Children just this month, 2 out of 5 Romanian children are on the verge of poverty. We know that these vulnerabilities have driven Romania to be one of the primary source countries for victims of human trafficking in Europe. So given the scope and urgency of this need and the connection that we at IJM already had with leaders and organizations that were in Romania and passionately committed to the anti-trafficking fight, IJM established its office here in Romania in the year 2020. We made a strategic decision because we knew the commitment among state institutions and civil society were strong, and we knew the opportunity for leveraged impact across Europe was utterly unique. But in early 2020, we had no idea how utterly unique this opportunity in Romania would become. What no one could have expected happened. We had 2 unprecedented tragedies, a pandemic and a war. Despite this, in a few short years, IJM Romania assembled an extraordinarily professional team of law enforcement liaison officers, social workers, and lawyers, all in the midst of a pandemic. We also set up a Ukraine crisis response team with multilingual protection officers who were speaking Romanian, Ukrainian, and Russian, and they were working in key areas of Romania to protect countless women and children affected by the war in the Ukraine. The team has worked with local partners to assist scores of Romanian women and children who are victimized by trafficking, and to support Romanian authorities in securing a steady stream now of convictions of criminals for human trafficking offenses. And after 25 years of experience, I have to say that the speed of impact here through our Romania program has been unprecedented. So what have we learned? What works? First, you all, gathered in this chamber, represent what works.
And that is a coalition of complex and powerful forces that work together. What we all appreciate is that human trafficking is a complex, multifaceted crime and a severe violation of human rights. It intersects with fundamental issues of human rights and rule of law, law enforcement and crime control, inequality and discrimination, corruption, economic deprivation, and migration. This is a complex phenomenon. Accordingly, all the relevant forces need to be brought to bear on the problem. And when they are, they clearly prevail. Most simply, we have found that success emerges from an approach grounded in the power of multidisciplinary, collaborative casework. In scores of individual cases, we accompany and support the authorities in the tedious, practical steps of effectively enforcing the law. And then simultaneously, we accompany and support the social services and civil society organizations as they take on the tedious and practical steps of supporting victims on their journey to secure justice and full restoration. So what do you have after you've worked scores, even hundreds of these kinds of cases together? You have two things. First, the collaborative casework gives you a uniquely realistic and grounded insight into how the criminals actually do their work, how the justice system actually works and doesn't work, and what the victims need most in order to prevail in that struggle. The second thing you get is through the experience of collaborative casework is that it builds relationships of trust with a coalition of experienced authorities, savvy social service providers, and victim leaders who can together tell you just about everything you need to know about what is most needed to stop trafficking in the targeted country or context. Most importantly, what emerges is not a list of 185 things that might make the system work better, but what emerges is the really critical 7 or 8 things that, if improved, would most dramatically transform the capacity of the system to stop trafficking. This priority list that's built among disciplinary partners through the experience of collaborative casework is what we call justice system strengthening. And over the last decade, we have seen these projects of justice system strengthening measurably reduce trafficking rates by 70 to 85% in jurisdictions across Southeast Asia, South Asia, and the Americas, as measured by third-party evaluators. I want to say that again. In 8 out of 8 justice system strengthening projects over the last decade, government and civil society partners have worked together to reduce the prevalence of trafficking in their jurisdictions by 70 to 85%, again, as documented in studies by third-party evaluators. It's taken 25 years to build this approach, but now there's a known methodology to build upon, a known methodology to refine and improve, an approach that's proving extraordinarily effective in measurably and dramatically reducing the prevalence of human trafficking in the context of great vulnerability. Over the last decade, we've learned 3 things that have transformed our vision of what is possible. First, the primary problem is not that we do not have adequate anti-trafficking laws. They can always be improved. But the primary problem is that the laws are not implemented with enough frequency and effectiveness to actually deter the traffickers. But this can be fixed. And it turns out when you fix that, the impact is dramatic. Why is that impact so dramatic? Because of the second thing that we've learned, that traffickers are not brave people. The vast majority of human trafficking is purely crime of opportunity. They do it because they think they can easily get away with it. Data suggests that 70 to 85% of trafficking is dependably soft crime. It goes away when the law is enforced. The next 15 to 30% might be hard crime, but the data suggests that we together
The leaders in this room can make 70 to 85% of it go away by combining effective law enforcement and great services for victims and vulnerable populations. And this is because of the third thing that we've learned. While the traffickers are not brave people, the victims are. As we have seen here in Romania, if victims are provided with great support services, there are more than enough victims willing to fully support investigations and prosecutions, especially if they are supported across European borders, which is something IJM and its law enforcement partners across Europe are beginning to now do. Moreover, many victim survivors emerge as powerful leaders and spokespeople in the fight against trafficking. They bring a moral authority and a passion that, once unleashed, transforms the struggle in their communities. At IJM, we've witnessed this as we've helped catalyze the Global Survivor Network, which now brings the voice and leadership of thousands of survivors into the anti-trafficking fight around the world. When they speak, power listens and is moved. I will admit that there are special challenges to fighting human trafficking here in Romania and across Europe. This context is different. I remember seeing the photo from an IJM trafficking case here in Romania. It was a massive, opulent, new residential villa that one might find in a very affluent suburb in Los Angeles or Dubai or Toronto. And driving past the villa, one would easily imagine it was the home of some brilliant tech entrepreneur. No one would imagine the truth, which is that the home was actually that of a brutal slave trafficker of the 21st century. With 2 out of 5 Romanian children on the verge of poverty, it would not be hard to imagine finding Mariana, as authorities in the UK did, trafficked into a dungeon of forced prostitution where she was serially raped and brutalized by paying customers. Mariana was one of those 34% of Romanian children living with a family on the edge of desperation in rural Romania. Romanian traffickers, seeing easy money and little risk of being caught, simply tricked an earnest and desperate girl with carefully crafted tales of a good job in the UK. Brave Mariana eventually escaped from her dungeon on her own and found her way back to Romania. But there'd be no justice or restraint of the criminals who would be busy finding their next victims because the UK authorities had insufficient resources or capabilities to locate Mariana for evidence or testimony. But we together could do that. The IJM Romania team worked to locate Mariana, won her trust, and supported her all the way through her successful testimony against her traffickers. But as Mariana and other victims tell us, there is no way they would do that without support. Our European anti-trafficking program comes as a response to these needs. We're building a network of liaison officers throughout Europe that work closely with authorities in solving these cross-border cases, a solution that benefits both Romania and destination countries. International cooperation, as well as a continuum of care and a continuum of accountability, is proving tremendously successful for victims, and it's completely changing the risk calculation for traffickers. The question is this: are the states of Europe as committed to the protection of their most vulnerable populations as the traffickers are committed to exploiting them? This will always be a contest of commitment. And being here in the Parliament of Romania today, what better place to stress the decisive role of the Parliament as a legislative power, the power it can play in protecting people from human trafficking. We look forward to growing our ongoing work with the Parliamentary Group Against Human Trafficking and with the interested politicians to optimize international cooperation in strengthening the criminal justice response to trafficking. In our experience, Romania has provided encouraging examples to follow in fighting human trafficking in Europe. One of those bold steps has been the convening of this extraordinary international conference right here in Bucharest, with such tremendous support from the government and the Senate.
This gathering today is a strong sign of hope that perhaps the next generation will not gather in this chamber years from now to take up the stubborn evil of human trafficking that we failed to address in our era of leadership. Instead, perhaps we can leave our children a story of what is possible when committed leaders persevere together to stop a great crime. A story that might inspire our children with hope for the struggles of their own day. Thank you all so very much. Thank you very much, Mr. Gary Hogan. It was a pleasure to listen to your speech and to your, I would say, motivational speech. It is very important for us. Aș vrea acum să dau cuvântul mai departe domnului Andrea Salvoni, care este adjunctul coordonatorului antitrafic de la nivelul OSCE și care se alătură astăzi demersului României de a susține, să spunem așa, acest proces de întărire a sistemului de luptă antitrafic la nivel european. Domnule Andrea Salvoni, vă rog. Dear President of the Senate, State Councilor, distinguished guest, when you speak after several others, you gotta come up with something new. So what I thought I would do is to try to present the problem of trafficking through slightly different lenses. I'm gonna talk about trafficking as a scale problem. The scale of trafficking is larger than any effort put in place to combat it. We're not meeting the scale of the problem, and that's why we're not defeating it. Let me give you some examples. So it is estimated that less than 1% of trafficking victims worldwide are ever identified. For what other crime would that be acceptable? This means the great majority of victims remain unseen and do not receive the assistance and services they so desperately need. And of the few we do identify, we underserve way too many. Services are chronically underfunded and too often not tailored to the specific needs of victims. Every trafficking story is its own story, which means each trafficking victim has a specific set of circumstances and needs. But protection systems across the world remain largely unprepared to these needs and are too difficult to access, too small compared to the need, and too rigid to the nuances they face. Now, on top of rarely getting the services they need, victims too often do not get justice either. Global prosecution data show that human traffickers enjoy widespread impunity. We've just heard it. We are at about 10,000 prosecutions of trafficking cases worldwide every year. 10,000. Now, we're talking about tens of millions of victims. And all the world can come up with is 10,000 prosecutions. That's a drop in the ocean, or rather, half a drop. If you consider that only a few years ago, in 2015, the number of prosecutions was twice that, about 19,000. And those are prosecutions. Don't get me started on convictions. It's clear the criminal justice effort needs to be strengthened. We need to invest in smarter investigations, stop relying solely on victims' testimonies, follow the financial profits instead and digital evidence, and invest more in specialized law enforcement and prosecution and in international cooperation to be able to tackle complex transnational cases. All of these things are starting to happen here in Romania, and that's really
really inspiring to see. So in a nutshell, we do not identify enough victims, we underserve those we do identify, and we do not catch the people running this criminal business, which in turn creates no deterrence, and it leaves dangerous criminals free to recruit, exploit, and harming more and more vulnerable people. This vicious cycle let traffickers' profit reach $150 billion a year. How big a number is that? Compare it to national GDPs across the world. If human trafficking was a country, it would be the 55th largest economy in the world. That's the scale of the problem we're facing. Which reminds us that at its core, trafficking in human beings is a financially motivated crime. Poverty and injustice alone do not cause trafficking. The trafficker's desire for money does, or rather, if we want to be slightly more specific, the trafficker's knowledge that the fruit of exploitation can be sold into the mainstream economy. As we speak, as I speak, individual businesses and governments are paying knowingly or unknowingly for goods and services extracted from trafficking victims. Our purchases and choices create a demand, a market force that motivates this crime. That is the nature of the $150 billion a year. I believe it is time to confront that demand, which is fueling trafficking. And as we like to say at the OSCE, we need to stop paying for trafficking. On the labor exploitation side, we are seeing promising examples across the world and in Europe, including laws and policies mandating private companies and public buyers to conduct due diligence in their supply chains and establish protective measures. That's the future of the fight against forced labor. The scale of the problem is such that we're just not going to only prosecute our way out of this. We need to couple prosecution effort with strategic approaches that look at and leverage market-sized forces, our purchases, our demand. Now, when it comes to trafficking for the purpose of sexual exploitation, the approach is similar. If we want to end trafficking, we need to stop paying for it. It's time to address our collective, passive acceptance of the huge market for sexual exploitation worldwide. It's nearly $100 billion a year that comes from sexual exploitation alone. Now, if we assume, and that's a big assumption, nearly $100 an average $100 per transaction, we're talking about 2,000 transactions every minute with trafficking victims, with women and girls, as well as men and boys, who by definition did not choose to be there. 2,000 a minute. Think of that for just a second. Now, this very simply has to stop. We need a broad, societal, historic, cultural change in our approach. And it's about time we implement policies from education of young men and boys to criminal justice measures that will reduce the demand, mostly male demand, almost solely male demand, that is incentivizing trafficking of mostly women and girls. Now, very much part of the scale problem, it's also crucial to address the platforms where trafficking increasingly takes place, and that's more and more online. The intersection of technology and trafficking is one of the defining topics of the anti-trafficking conversation today. Consider this. A study from a few years ago concluded that 75% of child victims of trafficking for sexual exploitation are advertised online. Now, that data is a few years old. It predates COVID, so it's likely to be higher now. But if you wanted newer data, 2021 was the worst year on record for online child abuse material, with a 300% increase from only 1 year before, which had also
been declared the worst year on record before. Online exploitation of children and adults is booming. We need to react and start regulating the online domain with state-led, specific and detailed policies. For example, mandating websites and technology companies to conduct proper due diligence on the harm that is too often conducted in plain sight on their platforms. Which takes me to the key challenge in anti-trafficking efforts today, the need for political will. After the Palermo Protocol was signed 23 years ago, countries passed laws and criminalized trafficking and kick-started national anti-trafficking effort, and that was great. But the work is far from done. Human trafficking changed and expanded, and so must our response. Now, the good news is, as we've just heard from Gary and others, there are today positive examples of new and unprecedented levels of attention among political leaders and the broader public, as well as promising and innovative examples of policies, including on the key topics of demand and technology we will be discussing later today. What we need is leadership. Change does not happen by itself. We need leaders to carry it through. At the OEC, we are organizing our annual Alliance Conference this April on the topic of leadership, precisely to highlight positive examples we are seeing across the world and to help replicate them more widely. It is leadership and political will that can move us from combating trafficking in human beings to finally ending it. We need to identify the right strategy, to adopt them at scale, and to properly fund their implementation. That's what leaders are for. And that's why conversations like today's are so important. Thank you very much for your attention. I look forward to the rest of the discussion. Vă mulțumesc frumos, domnule Andreea Salvoni, vă mulțumesc pentru puterea mesajului pe care l-ați transmis, pentru, într-adevăr, faptul că ați subliniat că avem nevoie de leadership și de lideri în lupta împotriva traficului de persoane și nu numai, și de voință politică. Acesta este motivul pentru care ne aflăm și în formula aceasta și pentru care îi mulțumesc încă o dată doamnei președinte Alina Gorghiu și domnului prim-ministru, care au făcut posibilă organizarea acestui eveniment în Parlamentul României.